नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. वेगवेगळ्या विशयांचेर आज कितें घडलां हाजेर आमी उलयतले. बट आज आमचे बरोबर महत्वाचे गेस्ट आसात. डॉक्टर धनंजय लाड, जे गोंया भितर कोवॅक्सिनाच्यो ट्रायल्स घेतात. आनी आज ज्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक घेतली, कांय मेजर माहिती दिली वॅक्सिनाच्या बद्दल. आज आमी डॉक्टर धनंजय लाडा कडेन उलयतात. डॉक्टर, वेलकम टू द शो. Let me start with asking a very basic question. How are the phase 3 trials going on? So it's a overwhelming response from the government, because within last 14 days we finished 500 and today 50, means total 550 subjects we finished. Our target was 1,000 subjects in 1 month. So we're focusing next 1 week, reach 500. I mean, we'll finish this 1,000 subjects in 21 days only. So it will reduce the time to market this vaccine, sir. It's a very good thing for us. And thanks God, thanks a lot to the governments that they give us a overwhelming support to us. Okay, this is a national moment, sir. Thank you very much. Doctor, to just put it in right perspective, how were the phase 1 trial and phase 2 trial in Goa? And what were the results? What did you find in terms of efficiency of the vaccine? If you can tell us briefly, how was the phase 1 trial and then how was the phase 2 trial? In phase 1, 376 subjects enrolled, where our target was to check only efficacy. We didn't focus on the efficacy, only safety was our concern. So all subjects enrolled all over India, 376 subjects, they all are happy. There are no any reactions or any skin reaction or any pain in sites also. Okay. So based upon this safety data, that is DSMB, Data Safety Monitoring Board, DCGI gave us permission to conduct phase 2 trial on 700, approximately 700 subjects, where we focus on the safety as well as immunogenicity. So based upon the safety and immunogenicity, good immunogenicity, and all, of course safety is also there. So we got a permission to conduct this phase 3 study. So overall, all subjects in phase 1 and phase 2 are extremely safe, and immunogenicity is also there. Doctor, when it comes to now, we talk about phase 3 trials, and usually before this pandemic, not much of the population was aware about how many trials are there, how many phases are there. But now most of the population is more or less aware. Now, when we are talking about phase 3, and you said about safety and you spoke about immunity, what are the results from these two phases in terms of safety, in terms of immune response? How can this vaccine fight with the virus? What are the results? Sir, this vaccine is working very well in terms of the immunogenicity, and yes, this is the first experience that community know what about the clinical trials, what are the phases and this thing. Simple example I am giving you. In my company, we are focusing maximum 400 to 500 subjects in all entire trials in duration of the 1 year. Here we are randomizing 500 subjects in 2 weeks. So now community is aware about this clinical trials, and simultaneously every day we are sending data to the ICMR and to the Bharat Biotech. Every day subjects are monitoring. Every day data is going to our central IWR system. And so as of now, 3,500 subjects all over India enrolled in the study. They all are safe. We have seen about other vaccines across the world. They have said that this is 95% effective, 90% effective, 100% effective from protecting from severe COVID. Any percentage barometer like this that you would like to tell the viewers and Goans that Covaxin has arrived at? Yes, I can tell. It's my opinion. It's not based upon the some data. It's my experience, because I am working over here. Our vaccine is efficacy is more than 70%. More than 70%. But this 70% population entire is like above 18 years. Means might be our vaccine will work 100% in the youngsters. It might be not working in the elderly population. But overall, 18 to 90 years old,
if we randomize or give the shot to all this population, then also our vaccine will work at more than 70%. And for that, what we are doing, once 130 positive cases noted in our entire 25,500 subjects, our data will be unblind in front of the DCGI, Drug Control General of India. And that time we will check how many people got placebo, how many people got this test vaccines. Means if suppose all 130 positive subjects are on the placebo arm, it means our vaccine is working 100%. So it will take time to calculate this figure, and nobody will these are, it's like you are telling me that Pfizer is telling 90%, this. These are assumptions, sir, actually, because still phase is going on. Based on final data that they're assuming actually. But sir, tell me one thing, when we talk about this vaccine, how will this vaccine be given? There are two categories of people now across the world, those who have already got COVID and those who haven't got COVID till now. So if your vaccine comes out tomorrow, how would the treatment or the injection be different from those who have got COVID and those who haven't got COVID? Sir, generally in phase 1 and phase 2, what we did, first we checked the RT-PCR test and IgG test of the volunteers. If they both tests are negative, then we given the shot to the subjects in the phase 1 and phase 2. Here what we are doing, we are giving shot in the same day. Means the subject, when subject is coming to our side, we are taking RT-PCR swab as well as IgG testing blood, and then we in same day we are giving the shots. What will happen? Suppose the subject is positive in this same time and he received this shot. So we will analyze the data, the recovery period of this positive patients. So in this study, we are not focusing only preventive, even therapeutic studies also going on in simultaneously. I mean, the subject who are getting this vaccine and simultaneously, yes. So we are giving the dose on same day. We're not bothering that this report will come and then received and then we'll give the shot. No, in same day we're giving these shots. So in future, same vaccine can be used for the subjects who are symptomatic or suspected or even positive, because we're giving this dead virus. And positive patient means his body contains live virus, and we are giving dead virus. Body will definitely target the dead virus first. So it might be helpful for the positive patients also. So basically, you are trying to ascertain the immune response as far as the vaccine is concerned, whether you are positive or you are negative, how the immune response is effective and how it fights with the virus or how it boosts your immunity. I think that is the scope you are telling people. Yes, sir. One question now that comes in everybody's mind is when will the stage 3 trials be complete, number one, and once they are complete and if the vaccine is completely safe, as of now it has been completely safe, how much time it will require for a mass production? Yes, sir. Mass production already started. 30 crore doses are available with the government. Okay, because they started simultaneously production. And we are testing that batches also in this phase 3. So the sample size is high in this phase 3. So within 3 weeks or 1 month, we'll finish this all 25,500 subjects. And based upon the 42 days data will be analyzed, and then we'll get the definitely we'll get emergency authorization, marketing authorization from the DCGI, and you can say then April or May. In the April or May, definitely we will target the police officers or police force or army, then healthcare populations. So depending upon that 42 days data, we will apply on the almost April, March or April to the DCGI. So you can say 15 or 20 days more to get the approval or to review the data. Means you can expect June. At any cost, before June it is not possible. So you are saying before June, mass immunization or mass vaccination is not possible? No. Even you can't say the mass.
because already the plan is finalized that we will give this vaccination to only healthcare volunteers, healthcare workers first, police, army, and vulnerable populations, elderly population, people having symptomatic symptoms or COVID positive subjects. So we have only 32 doses with us. Okay, so we will utilize these doses from June, approximately June, to these populations only Okay. first. And this study will going on for 1 year. But we'll do the interim analysis to take the citizenship license. One question, Doctor, when you look at the other vaccine now, and so many vaccines everybody is talking about, what is your assessment when you look at all these big names, big vaccines, and the mass production of those vaccines? When in India, number one is obviously the frontline workers, the frontline warriors that are going to get vaccinated first. But when you look at all these vaccines, the kind of orders India has given already, booked these vaccines, booked the doses, what do you see by when can a general common man, common Indian can expect a mass immunization or vaccination drive to begin? Yeah. Sir, any vaccine, though it is outside, I mean Sputnik, even the Sputnik studies also I am doing, or Pfizer or Moderna, they will able to launch this vaccine in their country based upon the approval from US FDA or in the US and the EMEA, European Medical Agency, in the European countries. They will launch this vaccine over there only. But if you want to take this vaccine to India, again we have to do clinical trials on 1800, approximately 1800 subjects. It will take again 6 months. So even Sputnik trials is going on in our India, okay, and because of And some even approval from the Kasoli, Oxford our Himachal. AstraZeneca trials are also going on in India. Yeah, it's going on. So any vaccines, even Covaxin, I mean AstraZeneca vaccine or Covaxin or any vaccine, it's not possible before June, sir. Before Okay. June, any vaccine. But might be based upon the USA approval, they can launch in their countries because already they did the interim analysis and they submitted data to the USA for the permission. Means if you heard about that this vaccine, Pfizer vaccine is launched in US, means it's not that they will send to here for the marketing or they will not sell because they will use for their countries only first. So I think, And yeah, go ahead, Doctor. yeah. Yeah, so I'm telling, even if you want to take this Sputnik, it will we have to do again that clinical trials, phase 3 trials for on Indian populations because that vaccine tested on the So their every country vaccine, people. So even if whether it is foreign, as far as Indian vaccines are concerned, you are there. If there is any foreign vaccine, they will have to do clinical trials in India and then apply for the permission in India. Yes, sir. So this is our Food and Clinical Trial Act actually. Food and Drug Administration, this office, any drug marketed in any country, they cannot use on the Indian population unless and until clinical trials completed on the Indian population. So again, it will take time. So only Covaxin simultaneously started phase 3 trial in India on 1800 subjects. They are also doing interim analysis. Our Covaxin means 2 vaccines we can hope. One Covaxin from serum, I mean AstraZeneca, and second is our Covaxin in the June. You are saying these are the 2 vaccines that Indians can expect to be launched sooner than other vaccines. June. Yes, sir. Yes. Dr. Dhananjay, thanks a lot. I think very crucial information, and especially today, and especially in Goa because you are there. Definitely, I think this provides lot of information, lot of insights, and a practical position of ground. So, if anybody was trying to get its hopes super high, no need to do that. You can keep your hopes high, but not super high. That's what Dr. Dhananjay Lad is saying, and a very practical advice from an expert. I think that's the most important thing here. Let the experts decide, as even the Prime Minister said. Let the experts give nod, because this is not about any political gimmick or anything else. This is about health of a billion people. I think
Dhananjay Lad, thanks a lot for talking to us. We will be coming back to you in the days forward because you are one source who is giving a very, very concrete information and insights to people of Goa. Dr. Dhananjay Lad, thanks a lot to talking to us. Yes, just Yeah, one request that in next week we are focusing 500 subjects to finish this trial early as given by the target by ICMR. So anybody wants to participate, they can send their ID, any ID proof. We'll book their appointment and we'll finish in this next week all 500 subjects. I think that's a very, very generous offer, and I think every person watching this broadcast will be very much interested. Uh, But thanks a lot. yes, I sir. think, as you have said, Goans have Yeah. responded very well till now. I hope in Yes, stage 3 yes, trials also there will be a good response. Thanks a lot, doctor. yes, sir. Okay, thank you, sir. हांव Yeah. ब्रेक घेता ल्हानसो. आमचे रिपोर्टर्स आसात सगळे जाण कितें घडटा गोंयाक तेंय जाणून घेवया. खंयच वचनाकात, रोखडोच परत येता. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। परत एक फावट येवकार तुमकां. हांव सगळ्यांत पयलीं वता आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आसा आमचे बरोबर. लौकीक, कितें आयच्यो अपडेट्स, वॉट इज हॅपनिंग? कालची म्हणजे रातची अपडेट दिता जी सकाळी अपडेट जाल्ली सीएम दिल्ली गेले. येस, आयकूं गो येता न्हू? सीएम दिल्ली गेल्ले म्हणजे मायनिंग स्टेक होल्डर एजी हे सगळे आणि सीएम दिल्ली त्यांची मिटिंग असली. मायन मिनिस्टरा बरोबर काल मिटिंग झाली. स्टेक होल्डरांनी म्हणजे आयर्न ओर एक्सपोर्टर्स असोसिएशन जे सगळे प्रतिनिधी गेले त्यांच्यानी जे म्हणणें मांडलां ते दिल्ली सरकारा मुखार आणि रोखडेच तेजेर कितें तरी डिसिजन जातलें म्हणून सीएम काल जेन्ना दिल्लीच्यान रिटर्न येयले तेन्ना प्रुडंटा कडेन उलयले. ते जाले आयज प्रमोद आयज म्हणजे मेजर मेन मिटिंग चालू आहा ती लिबरेशन डेचेर 60वें वर्स सुरू जाता मुक्ती दिसाचे आणि तेजी मिटिंग चालू आहा. खुबशे आमदार मंत्री हिस्टोरियन म्हणजे जी फूल कमिटी त्यांनी केल्या स्टेट लेवल कमिटी मिटिंग सध्या मिनिस्टर लोकांक चालू आहा. एक इन्फॉर्मेशन आताच मेळटा की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जे इन्वायट केले सीएमान पण एक 15 दीस पयलीं की लिबरेशन डे गोंयान येवचे म्हणून मातशे सोर्सांतल्यान कळटा की ते मान्य जालां ते येतले म्हणून. पण आतां ऑफिशियली आमकां तेजे इनपूट येवना. रोखडेच हेची सीएमाची प्रेस कॉन्फरन्स आसतली तेन्ना ते कळटले. पण सोर्स सांगता की तेंच्यांनी इन्विटेशन मान्य केलें आनी ते गोंयान हे एक लिबरेशन डे घेतले. दुसरे 100 कोटीचे इव्हेंट वर्सभर करपाचेर तेजेर गोवा फॉरवर्ड सारख्या पार्टीन पयलीं ऑब्जेक्शन घेतला की हे पयशे जे कोविडाक पॅन्डेमिकाक लागून जेंकां त्रास जाले तांकां सपोर्ट करपाक वापरचे अशें जालें. पण हांगासर काँग्रेसचे फुडारी सिनियर राणे दिगंबर सारख्या मिटिंगेक येयल्या. मिटिंग चालू आहा, एक वरभर तरी चलतली ती मिटिंग. दुसरे वटेन आयजूच सरकारान 100 कोटीचे रीण काडला म्हणजे आपले रुटीन एक्सपेन्सीस मॅनेज करपाक. म्हणजे हे आहा तेंचो कोटा मेळटा तेंकां लोन काडपाक. तितून आनी एक 100 कोटीचे रीण काडला म्हणजे 1,500 कोटीच्या वयर फाटल्या म्हयन्यान फाटल्या एका 100 कोटी काडले तेन्ना आतां 1600-1700 कोटी जाले आसतले टोटल ह्या वर्साचे आतां पर्यंत रीण काडलेले. झेडपी इलेक्शनाचेर पयलीं तेंच्यांनी आतां मदीं डिसेंबराचे 12 तारीख म्हणून येवपा लागले. आतां पंचायत मिनिस्ट्रींतल्या डिपार्टमेंटांतल्यान इनपूट तेंच्यांनी सजेस्ट केला जानेवारीची 6 तारीख नाल्यार 12 तारीख आसपाक शकता. कमिशना कडल्यान अजून फायनल काय येयल्लें ना. पण झेडपीचेरूय थोड्या दिसा भितर डेट डिक्लेअर जातली. कोविडाची हे दिता कोविडाची सध्या 1418 एक्टिव्ह केसीस आहा. रिकवरी रेट 95.63% आहा. डेथ्स गोंयान 696 म्हणजे 7,704 कमी. आणि दिसाक आमची एवरेज पयली जाल्यार एक ते मदीं आमकां एक थोडेच दीस एक 4-5 दीस 0 डेथ सापडले जाल्यार 1 ते 3 डेथ ही
सध्याची फाटल्या 15 दिसान एव्हरेज 1 ते 3 जरी पॉझिटिव्ह केसींचो नंबर कमी झालो तरी तशी कंट्रोलान नेली ना. पॉझिटिव्ह केसीस सुमार 120 ते 180 ह्या रेंजीन डेली सापडतात. ते रेंजीन सुमार रिकवरी जे 10 दिसांनी डिस्चार्ज जावन वयता ती रिकवरी रेट जाता म्हणजे 1400 सध्या फिगर हा कोविडाचो. थँक्स अलॉट लौकिक. हांव थंयच्यान वता वास्को. विक्रम आसा आमचे बरोबर. विक्रम, कितें चल्लां वास्को? सर ऐकूंक येता न्ही तुमकां? सर सद्याक आयज दाबोली एअरपोर्टाचे एक्सपान्शनाचे पब्लीक हियरींग जालें आनी दो इट वॉज ऑन अ वर्च्युअल प्लॅटफॉर्म एक बरी वेवस्था करून दवरलेली. ऑनलायन लोकांनी रजिस्टर जावचो अशें तांच्यांनी पयलींच सबमीट केल्लें आनी 6 स्पीकर जे आसा तांच्यांनी रजिस्टर केल्ले. 2 लोक जे आसा पर्सनली ते मिटिंगेक येवन उलयले, 2 लोक वर्च्युअली उलयले आनी 2 लोक एबसंट आशिल्लो. पूण जे आमी फाटले प्रकल्प जरी पळयले हँडलिंगाचे जावं मरिनाचे जावं वेगळे प्रकल्प पळयले आनी पब्लीक हियरींग जाताली तेन्ना एक मोठो ऑपोजिशन जातालो. पूण हे फावट फर्स्ट टायम एक एअरपोर्टाचो एक्सपान्शन प्रपोजलाक एक कसलोच ऑब्जेक्शन जावं ऑपोजिशन आसना आनी जायत्या लोकांनी सपोर्ट केलो. एस्पेशली जे गोवन्स फॉर दाबोली ओनली म्हणजे तांचे खातीर जे वावुरपी फादर एरेमित रेबेलो हांच्यांनी हाजे पयलीं सुद्दां मोठो बोवाळ केल्लो आसा की दाबोली सर्वायव जावचें. मोपा जेन्ना बांदता तेन्ना सुद्दां तांच्यांनी आवाज उठयल्लो, ते सुद्दां आशिल्ले. जेन्ना पब्लीक हियरींग जाली तेन्ना फादर एरेमितून सांगलें की हे वी आर इन सपोर्ट की एक्सपान्शन दाबोलीन जावपाकूच जाय. आनी जेन्ना दाबोली एअरपोर्ट एक्सपान्ड जाता म्हणजे तांच्यांनी कितें केलां, जे डोमेस्टीक पॅसेंजर येताले तांची संख्या वाडिल्ली आसा. सो खंय तरी तांचें म्हणणें आसा की जो पयलीं टर्मिनल आशिल्लो तो सद्या डॅमोलिश करून दवरला आनी दॅट प्लेस वील बी कन्स्ट्रक्टेड आनी थंय एक बरो वर्ल्ड क्लास इंटरनॅशनल टर्मिनल येतलो. सो गोवा एअरपोर्ट जो सद्याक आसा विच इज हँडलिंग इंटरनॅशनल आनी डोमेस्टीक फ्लायट्स, इंटरनॅशनल टर्मिनल वेगळो जातलो, डोमेस्टीक वेगळो जातलो. सो फादर एरेमितान सांगलां की हो प्रोजेक्ट बरो आसा आनी इट इज अ नॉन पोल्युटिंग प्रोजेक्ट आनी जो एक्सपान्शन आसा इज द नीड ऑफ द आवर. सो तांची एकूच मागणी आसा की आमी तुमकां सपोर्ट करता. फाल्यां सपोज हो एअरपोर्ट एक्सपान्ड जातकर तांच्या प्रायव्हेट प्लेयराक दिवचे न्ही आनी एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया हातून तो दवरचो. दुसरे स्पीकर जे आशिल्ले ते एडवोकेट सावयो कोरिया म्हणजे इज अ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट. तांचें म्हणणें आसा की हे जे तांच्यांनी एक्चुअली इनिशियली तांच्यांनी सांगलें की आपल्याक ऑब्जेक्शन बीन कांय ना, पूण थोडे जे नियम आसता पोल्युशन बोर्डाचे म्हणजे जेन्ना पब्लीक हियरींग जाता ते सराउंडींग पंचायतीन तांचो एक EIA ड्राफ्ट रिपोर्ट होता. तो खंय तरी सांकवाळ पंचायतीन तो ड्राफ्ट रिपोर्ट पावलो ना. सो तांच्यांनी ते ऑब्जेक्शन काडलें आनी दुसरें तांच्यांनी सांगलें की जो एक्झिस्टींग एअरपोर्ट आसा आनी जो प्रपोज एअरपोर्ट आसा म्हणजे तांच्यांनी टर्मिनल वाडयता म्हूण सांगलां. दे आर एक्सपेक्टिंग की एअरपोर्ट वील हँडल अराउंड 11 मिलियन पॅसेंजर्स आनी पीक टायमाचेर खंय तरी 6,500-7,000 पॅसेंजर्स बाय 2021 येतले. पूण खंयी तांच्यांनी पार्किंगाची अवेलेबिलिटी दाखोवना. म्हणजे सद्याक जरी एअरपोर्टार जरी वचत पार्किंग एट द एअरपोर्ट बिकम्स अ व्हेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. सो हाजेर एक पार्किंगाचे तांच्यांनी एक स्लॉट दवरचो अशें तांच्यांनी एक सबमिशन केलां. दुसरें म्हणटा ते फ्रेश वॉटर जे तांची रिक्वायरमेंट आसा अराउंड 700 KLD अ डे. सो थंय तांच्यांनी रिपोर्टान तांच्यांनी बरयलां की PWD कडेन आपूण घेतलो आनी तांची फ्रेश वॉटराची सप्लाय तांच्यांनी रेडी आसतली. सो तांच्यांनी मागलां की जरी PWD तुमकां जरी सांगलां देर हॅज टू बी सम अग्रीमेंट बिटवीन द एअरपोर्ट आनी द PWD. कित्याक सद्याक तरी मोर्मुगांव तालुक्यात उदकाची जायती शॉर्टेज आमकां फेस जाता. ही जाली एक गजाल. दुसरी गजाल म्हणटा ती काल राती जशें लौकीक सरान सांगलें की CM आयलो ह्या दिसांनी सर डेली CMचे दिल्ली वचप जाता, येवप जाता आनी खंय तरी एक मायनिंगाचो एक मोठो बोवाळ पडलेलो आसा. सो हांगासर आयज आदले जे GCCIचे लॉजिस्टीक चेअरमॅन आशिल्ले चंद्रकांत गांवस आनी जे आतां सद्याक बाजून तांच्यांनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलां की आमकां हे मायनिंग चालू जालेलें जाय. म्हणजे सद्याक जरी 2017 खंय तरी हय सद्याक 2017 खंय तरी कोर्टान एक डिसिजन घेतिल्लें की 20 मिलियन टन थ्रू 88 मायनिंग लिजीस कॅन बी अलाउड. पूण ताच्या मागीर खंय तरी ऑब्जेक्शनां जालीं, मायनिंग चालू जालें आनी सडनली बंद जालें आनी हाका लागून जे बाद ओनर आशिल्ले अराउंड एक 50-60 लोक हांच्यांनी एक 60-70 लाख एक मनशान घालून बाज रेडी करून सुद्दां ते रिनावन पडले. सो खंय तरी गव्हर्नमेंटाक कन्विन्स करपाची ताकद जी आसा CM कडेन आसा आनी सेंटर जेन्ना वता देन ही हॅज टू रिमाइंड द सेंटर की सद्याक जे पयलींची ऑर्डर आसा 88 लीज ती तांच्यांनी अलाव करून सद्याक टेम्पररी चालू करची आनी फुडें जे आसा ऑक्शन जावं कॉर्पोरेशन ते फुडें चालू जावंक शकता. सद्याक तरी 88 मायनिंगाची लीज जी आसा त्यांची ऑर्डर कोर्टाची ऑलरेडी आसा ती तरी इम्प्लिमेंट करची अशी तांची मागणी केल्या. थँक्स अलॉट विक्रम. हांव बार्देजा वता. श्याम सुंदर फट्टे आसा आमचे बरोबर. श्याम, कितें चल्लां? प्रमोद आयची अपडेट दिता आसतना
आयज मोपा एअरपोर्ट संघर्ष समिती यांची आज म्हापशा मिटींग जाली. भितर जे पीडित शेतकरी आसात ते शेतकरी असले आसात आणि तांकां गायड करपाक लागून तेंच्यांनी नवी मुंबई जो एअरपोर्ट जालो आणि तेंचे जे डिमांड आसले आणि तेका लागून जे संघर्ष केल्लो आणि तेंचो जो भारत मुक्ती मोर्चा हेचो उपाध्यक्ष जो सुरेश दादा पाटील तो आणि ॲडव्होकेट सुमित्रा पाटील बहुजन मुक्ती पार्टीचे जे आसले तांकां गायड करपाक गेले आणि तितून कुळ मुणकार संघटना मागीर बार्देश हे बोडगेश्वर शेतकरी संघटना आणि हेर बाकीच्या संस्था हेंच्यांनी तांकां सपोर्ट केला आणि तेंचे म्हणणें आहा की जे आमी आतां एअरपोर्ट येयला आमी जेन्ना एअरपोर्टाक लागून सगळ्या लोकांनी म्हणजे दक्षिणेच्यान आनी सगळ्यांनी विरोध केलो पण आमी स्थानीक आसून आमी विरोध करूंक ना. आमी आमच्यो जागा दिल्यो पूण जे आमकां मोबदलो मेळोंक जावो जे कितें आमकां सरकारांचे पयलीं सांगलेलें ते कांयच आमचे फुलफील केले ना. जी कोणाक धनगरांक घरां पासून दिले ती घरां पासून ती तेंच्या आतां जर तेंची हालत बरी जाल्यार ते सारखे तेचे घरांचे हालत कपचे देंवतात आनी कितें जाता. दुसरें तेंच्यांनी सांगलेलें आमकां स्थानिकांक नोकऱ्यो दितल्यो म्हणून त्यो कांय ना. आतां नोकरी जेन्ना दितले ते एअरपोर्ट ऑथॉरिटी कडेन आमकां नोकरी दिवंक जाय. कित्याक कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन दिवन आमी गव्हर्मेंटान आमच्यो जागा घेतल्यो आणि ते जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा त्याच्या कडेन सोपयल्यो म्हणटकीर फाल्यां सकाळी तो कॉन्ट्रॅक्टर तो घेतलो किंवा ना घेतलो आनी तो तांकां धांवडून घालतलो. तेन्ना जर सरकारा कडेन गेल्यार सरकार म्हणटलें मागीर आमकां काय लागना ते तो कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन जाय. अशें जावंक उपकारना. जे कितें आमच्यो मागण्यो आहात त्यो पयलीं दियात त्याच्या उपरांतूच फुडें सरात. आणि दुसरो पयलीं एअरपोर्टाक लागून घेतले आतां हायवे करपाक लागून तीन कडेन ते पयरच्यान तेंची झाडां कापल्या कोणाक कांयच सांगूंक ना. ताका लागून जर आमच्यो मागण्यो जर हे करिना जाल्यार येता ते हिवाळी अधिवेशन जे आसतले तेन्ना आमचे सगळे एक जण आमी मोर्चा घेवन असेंब्लीचेर वयतले हो तेंच्यांनी इशारो दिला. दुसरे कोविडाचो हे घेतलो जाल्यार सध्या कोविडाचे हे वाडत आसा. आयज बार्देशान आयज 313 एक्टीव केसी आहा. भितर म्हापशान 55 केसी आहा. कोलवाळेन 16 केसी आहा एक्टीव केसी आहा. शिवोलेन 46 केसी आहा. हळदोण्यान 30 आहा. कांदोलेन 64 आसा आणि परवरी 102 केसी आहा. म्हणजे एक्टीव केसी ह्यो सध्या वाडतच आसा. भितर म्हापशान आयज 4 केसी मेळ्ळ्या. कोलवाळेन आयज 0 मेळ्ळा. शिवोलेन आयज 9 केसी मेळ्ळ्या ज्यो थंय कमी मेळटाल्यो ते आयज 9 जाल्यो. हळदोण्यान चडश्यो 0 मेळटाल्यो पूण कमी मेळटाल्यो 2-4 आयज 12 केसी मेळ्ळ्या. कांदोले आनी परवरीचो आय थिंक व्हेरी क्रुशल केसी वाडटात. म्हाका दिसता आमी लोकांक सतत हें सांगताले की खंयच लॅक्स रावं नाका म्हणून, कारण हें जावपाक शकता. अजून टायम आसा. आमी तितलेच शिटूक रावपा जाय, तितलेच अलर्ट रावपा जाय. विवेक, व्हेरी क्विकली फोंडेची अपडेट कितें चल्लां फोंड्या? आतां कोविडाचे जशे शामान केसी सांगल्यो तश्योच वळवय वाठारांत ज्यो आहा अरावंड 17 केसी जाल्या आणि चडश्यो ह्यो सिम्टमॅटीक केसी जाल्या. तितूंत 14 लोकांक आतां होम आयसोलेशन केल्लें आसा. ताचेर 2 GMCन आनी एक चामापासत तालिगांव हाका एडमीट केल्लो आसा. ह्यो केसी वाडल्यो त्यो म्हणल्यार तुळशी लग्न जालें तेन्ना ह्यो वाडल्यो आणि जॉयंट फॅमिली आसल्या कारणान मेटावाडा म्हणटा वळवय ते सगळ्यांक ह्यो आतां तांकां व्हायरस हो तांकां मिसळ्ळो आसा. दुसरी गजाल काल MGPन ZP इलेक्शन डिक्लेअर केलें तेन्ना दिपकान एक आरोप केलो की गव्हर्मेंटा कडेन अजून डेट हेंची फिक्स जायना काय म्हणून. मदीं जानेवारी म्हणटा मदीं डिसेंबर म्हणटा. सो तेन्ना ही डेट कित्याक ती फिक्स करची. तेणें आपले 17 कॅन्डिडेट आहा जे डिक्लेअर केल्ले आसा ZP उबे रावपाचे. तशेंच तेणें म्हणलां एक रिक्वेस्ट केलें की जशें प्रायम मिनिस्टरान म्हणलां 1 नेशन 1 इलेक्शन तशें गोंयच्यान एक 1 नेशन 1 इलेक्शन म्हणून करचें आणि एक एक्झाम्पल गोंयच्यान वयचें अशें तेणें सांगलां. त्याच बरोबर काल एक वीज आंदोलनाची मिटींग जाली आपाची आणि खुबश्या लोकांनी म्हाका दिसता आपाक थंय रजिस्टर करून घेतले आपल्याक की काँग्रेसूय नाका BJP नाका जाल्यार हे आप आहा तांकां आमी मर्ज जावया म्हणून. विवेक, म्हजो वेळ सारको सोंपला. हांव इतल्याचेर थांबतां. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. वयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.